ערב טוב. ערב טוב, אנחנו מתחילים. קוראים לי יותם, אני מנהל הטמעה וקהילה באגמה, המרכז לאגני קוות ונחלים. תודה שבחרתם להצטרף אלינו הערב למפגש. אנחנו יודעים שאלו ימים מורכבים וקשים של אי ודאות גדולה, עצב ודאגה, יחד עם תקווה גדולה שכל החטופים והחטופות ישובו במהרה. הערב אנחנו מתחילים לחזור לאט לאט לקיים את הפעילויות תוכן וההטמעה של אגמה, מתוך אמונה שהלמידה והפעילות המשותפת בנושאים מקצועיים אלו נותנת כוח, אופק ותקווה למציאות טובה יותר. אז אני שמח לפתוח הערב מפגש נוסף בסדרת מפגשי quality time של אגמה, עם אנשים פורצי דרך המחוללים שינוי בעולם התכנון והניהול של אגני עיקבות, ניהול נגר ושיקום נחלים. אגמה, למי שלא מכירים, אינה מרכז ידע לאגני עיקבות, ניהול נגר ושיקום נחלים בישראל, אשר מחברת בין אנשי מקצוע העוסקים בתחום לשם יצירת שפה מקצועית משותפת, אשר תורמת לחוסנם של אגני העיקבות והנחלים. היום במפגש נציג את פרויקט מרלין האירופאי, שכולל עשרות מוסדות אקדמיים וגופים מקצועיים, אשר חברו לטובת מענה לאתגרי שיקום נחלים ובתי גידול אחים, בהיבטים חברתיים, סביבתיים ואקלימיים. בפרויקט מרלין ישנה נציגות ישראלית, נחל ציפורי שלנו, אשר עובר בשנים אלו שיקום כחלק מפרויקט שיקום לאומי. אז לפני שנתחיל כמה הנחיות טכניות. המפגש, כמו שאתם רואים, מתקיים בזום, אז בבקשה תקפידו שהמיקרופון שלכם על מצב מיוט. זה יהיה נחמד אם המצלמות יהיו פתוחות במידת האפשר. בסוף המפגש יהיה זמן לשאלות, בינתיים אתם יכולים לכתוב אותם בצ'אט. המפגש כמובן מוקלט והוא יישלח לכל מי שנרשם. רויטל ריקלין מאגמה תנחה את המפגש. בבקשה רויטל. היי, שלום לכולם ולכולן, שמי רויטל ואני מלווה את פרויקט ההדגמה של נחל ציפורי מטעם אגמה. זה למעשה אומר שאני בין היתר מתעדת את הפעולות השונות שנעשות לשיקום הנחל, בדגש של ראייה אגנית, לטובת כלל הקהילה המקצועית העוסקת בשיקום נחלים בישראל. יש לנו תוכנית מלאת השראה היום, דוקטור סבסטיאן בירק מגרמניה הגיע כדי להסביר לנו בהרחבה על פרויקט מרלין, מטרות שלו ודרכי פעולתו. החלק הזה יהיה באנגלית. ולפרופסור ירון הרשקוביץ יספר על החיבור הישראלי לפרויקט הגן, על הנעשה בפרויקט המקום ועל התוכניות העתידיות. לפני הכל אנחנו נתחיל בכמה מילים וברכות ממנהל הפרויקט הלאומי לשיקום נחל ציפור, ניר פפאי. ניר מוזמן. ערב טוב ותודה רויטל. אז כפי שנאמר וכפי שכולם גם יודעים ומרגישים, אנחנו בתקופה מורכבת, בימים מאתגרים המתאפיינים בעליות ומורדות ומעברים חדים בין קודש לחול. אבל דווקא על הרקע הזה אני רוצה לברך את אגמה על ההחלטה לקיים את הוובינר הזה, מכיוון שהעשייה והניסיון לייצר שגרה הם חלק חשוב בהתמודדות שלנו עם המצב אליו נקלענו. לשמחתי גם בפרויקט הציפורי הצלחנו לייצר סוג של שגרת עבודה בצל המלחמה, ובימים האלו מתבצעות עבודות בלמעלה מ10 אתרים שונים לאורך הנחל. אחד הפרויקטים המרכזיים שבהם הוא הפרויקט המכונה מרלין, ועליו ירחיבו ויסבירו גם את מהות השם, יציגו בהרחבה. אז לפני שאנחנו מתחילים בהרצאה חשוב לי רק להגיד כמה דברים. אחד, שאנחנו גאים מאוד בפרויקט הציפורי להיות חלק מפרויקט אירופאי גדול שתכף יוצג. אנחנו מברכים על שיתוף הפעולה שהצלחנו ליצור עם כל בעלי העניין באזור כדי להגיע לזה. אנחנו שמחים על ההתקדמות הרבה שתראו אותה שנעשתה בחודשים האחרונים. צריך להגיד, יש לנו סיפוק עצום להיות שותפים למהלך שהופך מטרד למשאב, בעצם מתעלה, מקום שהתעלה הולך והופך לנחל, מהזנחה להשקעה, ממקום שהמוקד למינים פולשים לבית גידול ייחודי, ככה אנחנו מקווים, מערוץ יבש רוב השנה לנחל איתן, ולהיות חלק מבעיה של שיטפונות, להפוך לחלק מהפתרון. אז אני מקווה שתהיה וובינר מעניין וצפייה מענה. תודה. תודה רבה ניר. אנחנו מיד נעבור על דוקטור סבסטיאן בירק, אני אציג אותו,
דוקטור בירק הוא חוקר בכיר ומרצה מאוניברסיטת דוסבורג אסן בגרמניה ומרכז את תוכנית מרלין. עכשיו אנחנו נעבור לדבר באנגלית. מי שרוצה, ניתן ללחוץ בכפתור ה-CC שנמצא בתפריט התחתון אצלכם בזום לתמלול לעברית. So our first speaker is Dr. Sebastian. He's a scientist and lecturer in the University of Duisburg-Essen in Germany and the coordinator of the Merlin project. Dr. Birk will introduce us to the Merlin project goals, vision, partners, and practice, and will share a few examples from the river restoration projects around Europe. Sebastian? Yeah, thanks very much for this introduction, well, at least these words I understood. I'm not speaking any Hebrew, but it's nice to be here, and I'm actually pretty honored that I have the opportunity in these hard times that you have, that I feel very deeply with you here, that I can show you some of our work that we are actually doing for now, at least in the project I will talk about for now 2 years, I'm also very honored to be able to present this together with my dear colleague and friend Jaron Hershkowitz. So it's a nice opportunity. And I brought a couple of slides to you, and I will not present the nitty-gritty details of the project, but I thought that maybe this evening is good also to take a broader view and get some inspiration from my side, maybe also as food for thought for discussions or for any more exchanges that we may have in today or even in the future. So let me see. I will share my screen now. This is my first slide. Is it visible to you? Yes. Excellent. Good. So I have called my talk today Building Blocks for Upscaling Freshwater Restoration in Europe. And it actually includes insights into the EU Merlin project, which I have the honor to coordinate. Before I start with the details on the Merlin project, I'd like to state that the work that we are doing and that I'm presenting, it is related to the ambition of restoring ecosystems and biodiversity in Europe according to these ideas or to the ideals that the European Green Deal was setting and still is setting. So this is the context of the work that I'm presenting. And the Merlin project, which I coordinate, is part of a greater European research and innovation cluster, including 3 other big projects, the Waterlands project, the West Coast project, and the Support project. And we belong to a so-called Green Deal cluster, or this is what we have established ourselves. And because we all have been financed under the last Horizon 2020 call, which is the Green Deal call that shall allow to implement the Green Deal ambitions properly. So these 4 projects encompass more than 150 partners, not only from academia. Well, you have seen I am from academia, I'm from a university, but we also have NGOs, small and medium-sized enterprises, national agencies, or even local agencies and public administrations within these projects. And you can call these, I'm tempted to say truly transdisciplinary projects. We are dealing with more than 80 million euro, and a large share of this money, of this grant, is actually invested into restoration on the ground. The duration we have started in the year 2021 in autumn, and well, we will finish in 2025, but other of these 4 projects will finish in 2026. So
4 to 5 years of duration, and the simple ambition, amplify nature restoration across Europe. Well, it's of course not a simple ambition. But coming back to the Merlin project, this is the second part of my presentation already, where I would like to briefly show you that Merlin is very much operating on 2 different scales or perspectives. And one key perspective is the bottom-up approach that we are doing. And we have 18 different restoration cases, one of which is the Tsipori case that you already have been introduced to, and Jaron will talk about that later, which is in your country. But you see that we have all over Europe, we have different cases active on the ground. And these comprise peatlands and wetland ecosystems. So some of these cases do cover peatlands and wetlands, others do cover small streams and their basins. And the third big ecosystem cluster we are dealing with is the large transboundary rivers like the Rhine River or the Danube River. And the idea is that we perform restoration solutions with a focus on the landscape level. So that is the idea, the ideal also, not piecemeal 100-meter restoration here and there, but trying to think about employing restoration, implementing restoration at the landscape scale. And there the idea of upscaling, which I will talk about in a minute, is key. From these, well, we call that the demonstration sites, where restoration is already happening, we will, from the Merlin perspective, also finance and implement additional measures. And I'm just providing you with 3 examples out of these 18 cases, which is, for instance, in the Basque countries, we perform dam removal of barriers in the streams of the Basque, of a Basque catchment. And this is well, if you know the Basque country, it's a mountainous country with steep rivers, and there is a barrier removal as a restoration measure. Then in Sweden, we are conducting the restoration by beavers. How can beavers help in restoration of landscapes? And as a third example, we have the probably already well-known Emscher catchment restoration, also in our project portfolio, where we are concentrating on planting biodiverse flower meadows and also the management of dikes related to increasing biodiversity in these areas. So these are only 3 examples of the 18 cases and implementation measures that we are doing in the Merlin project. So the third part of my presentation is very much now on a broader view, and maybe also as a kickoff, a starting point for some discussions we may have this evening. If we consider restoration being maybe a response to climate change and the biodiversity loss, we may identify these 2 acting together as a super wicked problem. We know there is an urgent time limit. We don't have all the time in the world to solve this problem. We have a lack of authority. It's a global problem, but there is no global authority fixing this problem. We have a problem-solving paradox, which means that those who are, who have the capacity to solve this problem are probably those that are the main causes of that problem. I'm talking about us in highly developed countries here. And well, we all know about the irrational political short-sightedness that is also a feature of a super wicked problem. So what we are hoping for, not only hoping for, but what we are trying to engage in is to create societal change. And here, the practical
application of this theoretical concept of societal change is, one example of it is to engage in implementing nature-based solutions or do restoration of our ecosystems. So if we come from, or if our ambition is to pursue this societal change, and we come from a perspective of science, and this is very much from my academic viewpoint here, we need to understand that science has a certain perspective on the issue. And science is primarily driven by evidence. So we have data and related indicators. We try to be certain about the uncertainties that we observe, and we interpret the status quo within a certain context, and this creates evidence which we want to operate on. But we need also to understand that science is not the position that you come from when you try to pursue societal change, because society is very much different values and beliefs, perceptions and opinions. And we need to understand there are interests and power patterns creating winners and losers. So one aim of our work in Merlin, of our work in these innovation projects, is very much to create or to produce actionable and robust knowledge. And against this context, you may understand also how these projects, these innovation projects, and especially Merlin, is designed. So I'm now coming to presenting on the building blocks that I think are essential for pursuing the upscaling with regard to societal change of freshwater nature-based solutions or restoration in Europe and elsewhere, of course. And I'm now going through these building blocks, which will provide you even more insights into how the Merlin project is designed. So the first building block that we are concentrating on is to create a full review of the status quo, to paint a complete picture of the socio-ecological system that we are dealing with. And here we are driven by some ideal focus. So really in line also with this ideal of the Green Deal of the European Union. That we focus on common goods and welfare against the whole of society approach. So it's very much then understanding, okay, what are the interests, what are the stakes and the stakeholders in our areas of activity? Who's benefiting from the status quo? Who loses from the status quo? Who has the power to change or to remain? And this is kind of the first step when we work into this first building block of the full review of status. And the second part of that building block is about the landscape scale perspective, that we try to avoid piecemeal restoration, which is, well, still the status quo that we are working on. But when we try to embark into upscaling activities, then it's very much something where we need to understand the landscape perspective, the landscape scale perspective. The second building block is then to create a storyline, a narrative of the future in which nature-based solutions and their co-benefits play a central role. The question that is addressed in this building block is, how can we actually initialize the change that we are seeking? And here we are creating in the Merlin project a vision for landscapes, for communities living in this landscape, drafting a plan and trying to win support for the ideas that we have. And support is also related to a quantification of the future in terms of modeling exercises. So when we say, okay, we operate in a landscape scale and we need to employ or to implement
measures at certain places in the catchment, then let's see what will happen in our biophysical model in terms of the hydrology, the biodiversity, the developments of nature in this context. But let's also see what are the costs of implementing and what are the benefits that are resulting. So this is also essential part of this second building block, the narrative of the future. The third building block is to create an evidence base, to use verifiable information and data for all the steps we are doing when we go into upscaling the changes, the restoration related changes. And here it's very much as we are inspired and following the European Green Deal ideas, we very much work into a monitoring that shall cover all the different Green Deal goals. Biodiversity is, of course, central here, but also flood protection, so flood attenuation, drought mitigation as more biophysical related Green Deal goals, but also the creation of green jobs, which is more socio-economic relevance. And here it is kind of a twofold perspective that, of course, we have a restoration target, an objective, a goal that we like to follow, and we need to monitor before and after we have implemented the nature-based solution, whether over time, over maturation of this solution, we will reach ultimately the target. But and we do that in different time steps or doing the monitoring. But we also would like to see which co-benefits are occurring with these nature-based solutions. And this is something where we try to move away from, often a narrative of the future where people say, and we know there will be co-benefits and therefore let's do it. But it's rather also about then collecting the evidence that this co-benefit that has been anticipated is also really becoming reality. So this was on the third building block. And then the fourth building block is about the resources. Where does the money come from? How can it be funded? And also other implementation means. So in-kind contributions, expertise from various areas. Let's call that resources. And this is like also a very critical and central building block here. And just as an example, in the Merlin project, we can talk a lot about resources here, but as a spotlight on the Merlin project, here we are very much looking into opportunities to raise private money or blended finance, somehow that we get not only taxpayers' money into restoration, because we know with all the work ahead, it might not be enough, especially in times when the taxpayers' money is also spent for other relevant things. And here in the Merlin project, and also in this cluster that I was talking about in the beginning, we are very much experimenting who is interested, who could be potential investors, what could be like commercial revenues from restoration, marketable products, or payment for ecosystem services. This is a huge area of discussion and debate currently ongoing. And it's all around this idea, where does the money come from to really do an upscaled restoration activities in the landscape. And the fifth building block, and this is not, this is last but not least, it's about bringing the people with us. It's the whole of society approach. Participation and inclusion are the key words here. And with regard to the Merlin project, it's very much that we are working with the people on the ground, with the local communities, with the relevant interest groups, trying to identify them, trying to understand their needs and wishes, and also their influence in making things bigger and scale things up. But we also have an interesting focus in the project that
is trying to understand what can be the interest and the role of the different economic sectors like agriculture, hydropower, peat mining, navigation, water supply and sanitation, and even insurance. So we have close collaborations with different members of these economic sectors to better understand whether they are open and willing to push things forward in terms of societal change and nature-based solutions, or where are the barriers and obstacles that we can really figure out to overcome. So all in all, summarizing these building blocks and how they fit together, I just created this final schematic here. We would start from a trigger here with pressing socio-ecological problems like drought mitigation or severe flooding. Could be something where we understand, okay, we have to do something in our catchment. Then we start with a planning phase and have the full review of status first. And from this, we derive the narrative of the future, which is all embedded in a sound evidence base, that we are not working from gut feeling, but really try to base our decisions on observations, on evidence that we have collected. And from this, we find the resources to go into financing and implementing the nature-based solution, which is then again monitored by evidence collection, by checking, is it working? And now I hear my 20 minutes are over, but I'm almost there. It's about collecting the evidence at this point to all embed it into a participation and inclusion whole of society approach. So sorry for this building block coming in late, but as you can see, it's the fundamentum of such a scheme, such a progress scheme for upscaling at this point. And the idea is, of course, that you are always be adaptive in terms of the observations that you make after you have done your implementation of nature-based solution, whether it works on the basis of your monitoring. And if not, go back to start and adapt and adjust towards a future condition that is highly beneficial. So to conclude and to stop my talking, at this point, we do very well understand that creating this or moving towards this ambition of societal change, it is very, very much related to this transdisciplinary approach, not only scientists telling us what to do, but of course, rather doing in co-creation and in co-design, which is, I know, also quite buzzy words here, but the longer I'm into that project, the more I believe that this is the way forward here to create a meaningful and peaceful societal change in a way. Thank you very much for your attention. Wow, thank you, Sebastian. That was very inspiring and I think gave a lot of food for thought. Please stay with us to the last part, the Q&A. And now we will go back to Hebrew. תודה רבה לדוקטור בירק. נעבור עכשיו לדוקטור ירון הרשקוביץ, שהוא מנהל המרכז לאקולוגיה אקוואטית במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. והוא גם חלק מהצוות הישראלי של פרויקט מרלין. ירון יעשה את החיבור בין הפרויקט המרתק, שזה שאתה שמענו עליו, אל הפרויקט בישראל, ויספר לנו גם איך הכל התחיל. ירון, הבמה שלך, ואתה מוזמן גם לספר מי עוד בצוות, אם תרצה. Okay, תודה. Thank you very much, Sebastian. I'll pick up from where you left, and I will translate what you said into Hebrew, but also to the practice. And now I will share my screen, and of course, I will speak in Hebrew. Yep, here we go. Okay. אז ערב טוב, תודה רבה שהצטרפתם, לא שעה קלה, אבל מקווה שיהיה מעניין. אז כמו שאמרתי,
אני רוצה לקחת את הסיפור, את התיאוריה מאחורי מרלין ולחבר את זה לנחל ציפורי. אבל אני דווקא אתחיל מנחל ציפורי. רבים מכם מכירים את הנחל ואת פרויקט השיקום, אבל אני רוצה רגע ככה בזריזות לעבור עליו. אז למי שלא מכיר, נחל ציפורי הוא חלק מאגן הקישון, בעצם מתחבר לקישון קרוב למפרץ. נחל ים תיכוני, זה אומר שהוא מתייבש בקיץ, הוא יכול להיות גם יותר שיטפוני בחורף. הוא לא גדול, 300 קילומטר רבוע, אבל יש בו עיבוד חקלאי מאוד אינטנסיבי, אנחנו תכף נראה גם את זה. והוא בעצם אנשים גרים בו, מנצלים את המים, חיים סביב הנחל הזה מאות ואלפי שנים. יש עדויות, כמובן אנחנו מכירים מתקופת המשנה, אבל יש גם עדויות אפילו לפרה-היסטוריה. כך שהאזור עצמו בנוי, למעשה הקהילות חיות סביב הנחל, מושפעות ממנו ומשפיעות עליו כמובן. אז יש כאן מערכת יחסים בין הנחל לסביבה כל הזמן. אני רוצה שתסתכלו על התמונה הזו. הנה תמונה מי שמזהה מאזור רס עלי, רואים את נחל ציפורי, מתפתה לו כאן בעמק הירוק, ממש פסטורליה. ואני שואל את השאלה, בטח כל מי שרואה את זה אומר, מה יש לשקם? תראו איזה יופי של נחל. סבסטיאן, look how beautiful it is. It's a beautiful sight, yes? אבל אני שם את המשקפיים של האקולוג, כן, הלא הוורודים, דווקא המשקפיים החומים אולי, והם מתחילים לזהות בעיות. קודם כל, לפני הבעיות, קודם כל אנחנו רואים, יש לנו פה תיירות פנאי ונופש, יש לנו היסטוריה ומורשת, יש לנו נוף, שטחים פתוחים מאוד יפה. אבל כאקולוגים אנחנו מזהים שיש פה הרבה מאוד חקלאות, ממש יושבת עד גדת הנחל. אין שום חיץ בין החקלאות לבין הנחל. זה אומר שמהשטחים האלו, אתם יכולים לראות גם את השיפוע, מגיע כשמשקים או כשיורד גשם, נגר שמכיל חלקיקים יחד עם חומרי דשן, חומרי הדברה. אם משקים בקולחים, אז גם הקולחים האלה יכולים להגיע אל הנחל. כבר אנחנו מזהים פה בעיה. אתם לא רואים בתמונה, אבל אנחנו מכירים את הנחל, כי עשינו פה סקר. במעלה יש סכרים וחסמים שמונעים מהמים לזרום. הרבה מאוד עדרים, ראייה של בקר, חלקה מוסדרת, חלקה הרבה פחות מוסדרת. הבקר הזה אוכל את הצמחייה, נכנס לתוך המים, מדשדש, מזהם ופוגע למעשה. למרות שהוא למעשה חלק אינטגרלי מהחיים החקלאיים באגן, מבחינה אקולוגית יש פה בעיה. הנחל, כמו שאמרתי, משתמשים בו גם לחקלאות, אז לאורך הנחל יש הרבה מאוד שאיבות של מים. פשוט לוקחים משאבות של מים ומשקים איתם את השדות, זה כמובן פוגע בכמות המים שבנחל. יש לנו כאן זיהום, יש לנו פגיעה בכמות המים, יש לנו פגיעה במסדרון הנחל, ממש כמו שאמרתי, העיבוד החקלאי, אין לנו עצים כמעט לאורך האפיק. מהרבה מקומות אנחנו מקבלים גם זיהום, משפחים, יש שטחים חקלאיים למעלה שמזהמים את הנחל, פסולת שמושלכת לאפיק ובסביבה של הנחל, ולמעשה כל אלו יחד, ויש עוד כמה אלמנטים שמשפיעים על המערכת האקולוגית. אז אם המטרה של השיקום היא לשקם, יש כמובן הרבה מטרות לשיקום, אבל שיקום אקולוגי צריך להתייחס לכל האלמנטים הללו, בשביל שנוכל להבליט גם את הדברים הטובים, את התיירות, את ההיסטוריה, את הנוף, שנוכל גם ליהנות מהנחל. אז ראינו רק תמונה אחת של אזור אחד בנחל, אבל למעשה יש פה הפרעות מגוונות לאורך כל הנחל כולו. כמובן זה לא מאפיין רק את הציפורי, זה מאפיין הרבה מאוד נחלים בישראל, ואפשר לראות כמה דוגמאות של אותם מה שדיברתי, סכרים, הבקר שנמצא במים, מינים פולשים, התייבשות כתוצאה משאיבות, זיהום לפעמים שמגיע, תראו כאן את השפכים הללו עם הקצף הלבן, זה בנחל ציפורי, זה לא באלכסנדר או בנחל אחר. אז יש כאן הרבה מאוד אתגרים, הרבה מאוד בעיות, וזה מה שתוכנית השיקום של נחל ציפורי מנסה להתמודד איתו, ואני לא אכנס כאן כי אפשר לתת כאן הרצאה של הרבה שעות, אבל אני כן אתן כמה נגיעות. אז טיפה על ההיסטוריה של פרויקט השיקום. בסוף 2019 קרן יד הנדיב פרסמה קול קורא לשיקום נחלים שיצא לרשויות הניקוז. היה תהליך של בחירה, של תחרות, ורשות ניקוז קישון הגישה את נחל ציפורי כפרויקט, ובמאי 2020
ולהזכיר לכם תקופת הקורונה, וגם אז התחרות התקיימה למרות הקורונה, והרשות ניקוז קישון זכתה בתחרות. למעשה עברו עוד מספר חודשים עד שהפרויקט נכנס לפעולה. ביוני 21 יצא סקר מצב קיים, ממנו ראיתם את התמונות שהצגתי קודם, הוכנה תוכנית אב לנחל ציפורי, והשנה למעשה התחלנו ממש, או הפרויקט התחיל בפעולות של שיקום וניטור. זה ממש, כן, כל נקודה כזאת מתארת פה תהליך, ממש תהליך לידה מפרט. ומכל הרעיונות האלו יצאה תוכנית פעולה, אפשר לראות את זה כאן, זה מסמך שהופק ומפרט את כל הפעולות. הפעולות כוללות טיפול בנושא המים, באקולוגיה, בחקלאות, פיתוח נופי לטובת התושבים ואנשים שרוצים לטייל בנחל, כמובן תחומי חברה וניהול השטח באופן כללי. שימו לב, אם נתחבר עכשיו להרצאה של סבסטיאן, זה פחות או יותר נוגע באותם אבני בניין שהוא דיבר עליהם, על ה-building blocks. יש לנו את הנוף, יש לנו את תמונת העתיד, איך אנחנו רוצים שהנחל ייראה. זה מבוסס על מדע, כי אנחנו אוספים את הנתונים, תכף אנחנו קצת נראה מזה. מאיפה מגייסים כספים? גם כאן התוכנית כוללת גם הנושא של כספים, איך מממנים את כל העבודה הזו, ויש כאן הרבה מאוד עבודה. איך משתפים את הציבור, גם את הציבור המקומי, אבל גם את הרשויות המקומיות, רשות המים, רשות הטבע ועוד רשויות ארציות, שגם הן לוקחות חלק בפרויקט. ובסופו של דבר אנחנו צריכים ליצור כאן איזושהי עבודה משותפת. אז ככה ממש בזריזות, ותודה לניר על המצגת, הקרדיט כאן הוא לא לי, זה מצגת שקיבלתי, אני לא יודע, מרשות הניקוז. אז יש לנו את אלמנט המים, אפשר לראות שבעצם רצים, אפשר לראות כאן את הנחל עם הנקודות, לאורך כל הנחל נושא המים כמובן תופס חשיבות רבה. האקולוגים, יש צוות של אקולוגים, אני לא יודע אם חלקם נמצאים פה היום במשתתפים. האקולוגים לוקחים חלק בפרויקט השיקום, כאשר השיקום האקולוגי אנחנו שמים עליו דגש. חקלאות כמובן, כמו שאמרתי, החקלאות יש לה השפעה ניכרת מאוד על מה שקורה בנחל, גם זיהום, גם נושא של מים, וגם החקלאים שצריכים בסופו של דבר להמשיך ולהתקיים באגן, כפי שהם עשו במשך מאות ועשרות שנים. הפיתוח הנופי, אפשר לראות גם כאן כמה דוגמאות, ונושא החברה שהוא מאוד מאוד חשוב, ומובל על ידי צוות רשות הניקוז, עוד אפילו לפני הזכייה בתחרות. וכמובן ניהול ותחזוקה, כי ככל שהפרויקט מצליח ומביא יותר ויותר אנשים, גם צריך להתמודד עם חנייה, עם פסולת שמגיעה מבחוץ, עם רמיסה, צריך להסביר לאנשים לאן ללכת וכן הלאה. אז זה ממש ככה על קצה המזלג. אז עכשיו בואו נחבר אותנו. אז יש לנו פרויקט מאוד מרשים, מאוד גדול, מאוד מאתגר, אבל איך מחברים אותו לפרויקט האירופאי? יש לנו פה פרויקט אירופאי שנקרא מרלין, כן? אז איך עושים את החיבור הזה בין המקומי לבין הבינלאומי, אפשר להגיד באיזשהו מקום? אז באיזשהו, כן, טיפה מזל, להיות במקום הנכון ובזמן הנכון. סבסטיאן, it means to be at the right place at the right time, because it happens almost at the same time. ואם נחזור רגע לטיימליין של הציפורי, אז יש לנו פה בין מאי 2020 ביולי 2020, הגרין דיל יצא פחות או יותר, יצא הקול הקורא של האיחוד האירופאי. והם פרסמו את הגרין דיל. פרופסור דניאל הרינג, שהוא הבוס הגדול, המוביל מאחורי מרלין, פרסם, אמר, מי רוצה, אנחנו רוצים להגיש הצעה, בשביל להציג את הנושא הזה של שיקום נחלים לאיחוד האירופאי. אני, איכשהו הגיע אליי גם האימייל הזה, אמרתי, תקשיב, אנחנו עכשיו, יש לנו פה איזשהו פרויקט של ציפורי, בוא תראה אם אתה יכול לצרף אותנו. לקח איזה 3-4 חודשים, עד שבסוף, בספטמבר, קיבלנו את האישור, הנה האימייל, דיר ירון, don't read it, סבסטיאן. ציפורי, הפרויקט, כן, צורף רשמית להצעה, וההצעה הזאת הוגשה, כן, עם הרבה מאוד הצעות אחרות שהוגשו לקול הקורא.
ובמאי 2021 יש, קיבלנו, כן, הפרויקט קיבל אישור, זכה, סבסטיאן לא אמר את זה, אבל הוא קיבל ציון מושלם, 15 מ-15, perfect score. Right, Sebastian? That was a perfect score. ציון מושלם, בלי, כן, ללא הערות בכלל. ואז תראו את הטיימליין, בעצם אנחנו עם פרויקט שאמור להתחיל באמצע פרויקט שעוד לא התחיל, ואיכשהו אנחנו הצלחנו להנדס ככה ולהריץ את לוח הזמנים ולרוץ קדימה. אז הנה כאן, אני חוזר רגע למה שסבסטיאן הציג, יש לנו את הציפורי בתוך הנחלים, נחלים ואגני קבות קטנים, תודה טל על המצגת הזו, ואנחנו פה קטנים מתוך כל הקבוצה הגדולה. אז הנה, המפגש השנתי הראשון, למעשה המפגש הראשון היה אונליין בגלל הקורונה, וזה המפגש הראשון שבאמת כל השותפים נפגשו בגרמניה, בפולדה, ואני אעשה כאן highlight לשותפות. אנחנו רואים פה את אביטל שעובדת איתי במוזיאון, טל מרשות הניקוז שמובילה את התחום החברתי ואת התחום האקולוגי, ומיכל שלא רואים כל כך את הפרצוף שעוזרת לנו עם הפרויקט, והרבה מאוד בפן הכלכלי. אני פה יושב בצד, ודניאל פה מאחורה, אפשר אולי לראות קצת ממנו. סבסטיאן שם מאחורה. אז הפרויקט עצמו מסתכל, למעשה אם אנחנו רוצים לקחת, הוא חולק להרבה מאוד work packages, קבוצות עבודה אפשר לקרוא להם, ואני לא אכנס כאן לכל הפרטים, אבל אנחנו שותפים ב-work package 1 שזה ה-demonstration, שבעצם מסתכל על כל אגן ההיקוות, ובוחן היבטים שונים כמו שותפות אגנית, שיקום איכות המים, דברים שקורים בכל אגן, ו-work package 2 שזה פרויקט היישום, ה-implementation, ממש לקחת אזור מסוים עם תקציב פנימי, אבל גם עם חלק מהתקציב שמגיע מהאיחוד האירופאי. היינו אמורים להציע את הפרויקט הזה עוד לפני שהפרויקט אפילו היה למעשה רק היה על הנייר, היה כרעיון, אבל תכף תראו איך זה יתקדם. אז הנה, אני נותן לכם פה את הפרויקט, ה-Work Package 2 ה-Implementation, וזה האזור. בעצם אנחנו לקחנו, הרעיון היה לקחת בריכת דגים נטושה, אנחנו נמצאים עכשיו במורד נחל ציפורי, בעמק זבולון, ולקחת את האזור הזה ולהפוך אותו בחזון לדבר כזה. ליצור איזשהו בית גידול לך, מרובה תועלות לאדם. גם לעשות מיתון הצפות, כלומר שהוא יוכל להציף, במקום להציף את המורד של האזור הקישון ולגרום לנזקים, אנחנו ניצור איזשהו flood plain, פשט הצפה, זה גם זה לשימור נגר, אנחנו גם מקבלים פה מים שיכולים לחלחל לאקוויפר, מגוון ביולוגי של ביצות, מגוון למעשה בית גידול שדי נעלם מהעמק כתוצאה מכמו שאנחנו רואים שדות ומאגרים, זה גם ישמש לחינוך, לפנאי בטבע, בעצם מאזור שהיה פחות או יותר מוסתר מהעין ולא מוכר לאנשים, רוצים להפוך אותו למשהו אחר, למשהו גדול ומשהו איכותי. אז ממש ככה לעבור במהירות, תסתכלו על התאריך, 10 לאוגוסט, תמונה, כן, של ככה זה היה נראה לפני 3 חודשים, ותוך 12 יום כבר הטרקטורים בשטח מתחילים לנקות, להעמיק. הנה אנחנו מתקדמים בציר הזמן, למעשה הקרקע נחפרה, הגדות הורמו, אפשר לראות פה ממש נוצרה איזושהי בריכה, והנחל, הנה כאן הציפורי פה רץ במקביל, למעשה הוסעת לתוך מה שפעם הייתה בריכת הדגים, ויצרנו פה נחל חדש, נחל שלא היה לפני כן, ולמה זה טוב? בשביל לייצר דבר כזה. השיטפון הראשון, תראו את התאריך, ממש היה לי בשבוע שעבר, The first rain, Sebastian, and this is what happened. This is, we can say, success. This is what we expected, לזה ציפינו. כמובן, זה ראשוני, this is just the first rain. Winter just started, and we hope that the whole floodplain will be flooded. וכמובן, תראו את העבודות עדיין בהתחלה, עדיין בעיצומן, אפשר לראות את הסימנים עדיין של הטרקטור, אבל בסופו של דבר אנחנו מצפים שהצמחייה תתפתח, בעלי החיים יגיעו, דו חיים, חסרי חוליות, דגים,
וכמובן המטיילים ותלמידים שכבר כאן, כבר התחילה תוכנית כבר לשלב פה את הציבור המקומי בפעילויות של חינוך. אז ככה אני רק אסיים במבט, הנה אפשר לראות פה את חיפה, in the background, before, that's the after, okay, same angle, וכמובן to be continued. We still have a lot of work in front of us to monitor, to process, probably to adjust. אנחנו נצטרך עוד לתקן מדי פעם אם יהיו דברים ישתנו. אז יש כאן הרבה מאוד עבודה. חייבים להודות כאן למתכננים מליגם, לרן מולכו ולצוות שלו, וכמובן לכל האנשים שעוסקים במלאכה, לרשות ניקוז קישון, לאגמה, בכלל לצוות הציפורי שעובד איתנו ביחד, יד הנדיב, וכמובן לצוות המרלינס שנתנו לנו את פחות או יותר את המסגרת של מה שאנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו רוצים לבנות דבר כזה ואת החזון, כי אני חושב שבלי הרעיון המקורי אולי לא היינו מגיעים לזה בכלל באזור הזה, יכול להיות שבמקומות אחרים. כן. זהו, אז תודה רבה לכם, אני אסיים פה. תודה רבה ירון, שהמשפט האחרון שלך באמת מדגיש את הרעיון הזה שבאמת השראה יכול לתת חזון וגם מביא לביצוע. אז זה הזמן לשאול את השאלות שלכם ושלכם. אני רואה שאין שאלות בצ'אט, אז מי שרוצה לשאול בלייב, מוזמנים בהרמת יד, או יש לכם כזה אייקון של הרמת יד, או שתרימו את היד ואנחנו נראה. ואפשר גם בעברית ואנחנו נתרגם, אם יש בעיה. רגע, נעמי. Hello, thank you, and thank you, Sebastian. I just wanted to comment on Nahal Tzipori. I think you have mentioned the landscape architects, and the word design was not, landscape design was not part of the language. Sorry, this is not a question to me, is it? No, it's not a question to you. It's a, right. But it is a question in a way. Also, I think in your presentation, the overall integration by the landscape architect is the power, and in the end, that's the poetry of the project. That's what will give it a really substantial sustainability as a universal quality that will actually at the end it will make it part of the heritage of nature and nature-like landscapes. These complex landscapes of streams and rivers, that's their quality. It's nature and like nature, as parks are, and they're linear. That's their specialty. And I think the landscape designer should, as the integrator and the creator, and actually like the conductor of the orchestra, should be given a much stronger place in both your presentations. Yeah, thanks. This is an interesting remark, and I'm fully with you. I think this is also something that within the project there is still discussion also on the role of landscape architects. As far as I understand your position, this is a profession that really combines like the biophysical natural aspects and the human community aspects, the cultural aspects, and it's not either like a physical scientist or a social scientist. It's really the profession that brings this together, plus the knowledge on the ground. Yeah, good point. Thank you. אני אתייחס לזה בקצרה, נעמי. יש פה, צריך להגיד, הייתה פה בחירה להציג את הצד האקולוגי על ידי ירון שמוביל את זה, אבל יש פה שני משרדי תכנון שעובדים על הפרויקט הזה, גם נחלת הכלל וגם ליגם,
ויש פה עבודה משותפת. הפרויקט התחיל עם ההיבטים באמת העבודות עפר, ההיבטים הסביבתיים, אבל כמובן השכבה הבאה שהייתה בהתחלה והיא תהיה בהמשך, זה ההיבטים כמובן של כל העיצוב הנופי מסביב. תודה. תודה. יש עוד שאלות? עוד מישהו רוצה לשאול משהו? את סבסטיאן, את ירון? I think I want to answer Neil and Sebastian with regard to Nomi's question. I think, Neil, that landscape architect is not coming afterwards and making sure that things are coordinated. I think landscape architecture and rehabilitation with the landscape architects starts before the first tractor arrives on site. And it's understanding the needs of protection and preservation and development. And the landscape architects needs to walk the fine line between the two, that everyone benefits. It's not winners and losers. It's all three of the aspects have to win. Also the society, the public, the ecology, and also it has to be an economically feasible project. I mean, all has to come together. And landscape architects, I think, is a pivotal role for it. אני מרגיש שאנחנו נכנסים קצת לפינה. התכנון היה של נחלת הכלל. נחלת הכלל, משרד נחלת הכלל, הובילו את התכנון של זה בשלב מסוים. בחודשים האחרונים נכנסו לי גם לעזרה להיבטים הפיזיים, וזה ימשיך, כי כרגע הפרויקט עוד, מה שראיתם זה עוד ההיבטים הפיזיים. We're just saying, הרובד הזה, לכן זה התחיל עם תכנון, וזה יסתיים גם, ואני חושב שבהחלט ניתן לזה מחשבה במקום. Fine. אוקיי, יש לנו פה שאלה בצ'אט. האם יודעים למקד את הפעולות המרכזיות בעלות ההשפעה המשמעותית על שיקום הגני ניקוז, ונעשית חשיבה לשיקום חלקי ליותר הגנים מאשר לשיקום מלא למעט הגנים? אני חושבת שאולי זו שאלה יותר לניר או ירון. אני מתקשה להבין את השאלה. כן, נמרוד, אם אתה רוצה לעלות לחדד את זה, או לכתוב לחדד. אני בינתיים, אני אשאל... יש לי בעיה במיקרופון, שומעים אותי? כן. כן, פשוט מתוך ההנחה שלהשיג מימון מלא לפרויקטים כאלה, הוא מורכב, ובגלל זה בין היתר אין יותר מדי פרויקטים כאלה בעולם. האם נעשית גם חשיבה של מה המעט פעולות המשמעותיות יותר, כדי להכיל את זה על יותר הגנים? זאת אומרת, באותו סכום כסף לשקם 10 הגנים באיזשהו אחוז, מאשר לשקם אגן אחד עם אותו סכום כסף. אתה מדבר על פן ארצי כרגע. עולמי, גלובלי, ארצי, נקרא לזה איך ש... אוקיי, אני תוהה. מיכל, בא לך לענות על זה? את הכלכלנית. שאלה חשובה, והזכרת קודם ירון את נחל אלכסנדר, זה נחל שהוא מאוד מפורסם ונחשב משוקם, ויש כל מיני אלמנטים באמת של הנגישות שלו לציבור, ואלמנטים יפים וטובים שיושמו שם, ועדיין מה שזורם בו זה ביוב ברמה לא סימפטית בכלל, וזו דוגמה לנחל שהושקעו בו כספים משמעותיים, אבל לא הצליחו לטפל בכל האספקטים, וזה חבל. ואני חושבת מהבחינה הזו שצריך טיפין, אבל כן ללכת על ה-large scale ולחלום בגדול, וכמו החזון שככה הוצג פה בצורה מקסימה, לא לוותר, כי עבודה חלקית יכולה גם ללכת לטמיון, לרדת לטמיון, וזה חבל. אבל זה ברור שהצרכים פה הם משמעותיים, והם גם, זה דברים שהם נבנים טיפין, גם עם התקציב המשמעותי של נחל ציפורי, אי אפשר יהיה להשיג הכל, וניר יגיד את עבודת התיעדוף שנעשית ברמה שנתית ורב שנתית וחודשית, אני גם מניחה. אז זה בין הדברים, אבל אני לא חושבת שבשורה התחתונה אני לא חושבת שאפשר לוותר, כי לפעמים זה פשוט
יכול לרדת לטמיון. אולי נראה ירצה לחדד. לא יודע אם לחדד, אבל אני רוצה להרחיב, ואני לא אומר את זה בנקודת המוצא שאני נמצא בה היום, אלא כתפיסה, אני חושב שהגישה חייבת להיות להשקיע ולהתמקד, ולא לפזר את המשאבים, כי האפקטיביות היא הרבה יותר קטנה, וצריך לרכז מאמץ. שהמשרד להגנת הסביבה או כל משרד אחר עושה קולות קוראים ומפזר את התקציבים המוגבלים שיש על פני כל הארץ, התוצאה היא כמו שאנחנו מכירים, שהשקיעו מאות מיליונים, אפילו מיליארדים, לאורך השנים בשיקום נחלים, ואין עדיין נחל אחד משוקם. ולכן עדיף לרכז מאמץ ולהביא שינוי, לייצר שינוי, ואחרי זה לשכפל אותו למקומות אחרים, מאשר לייצר הרבה פעולות קטנות שלא מייצרות באמת אפקט. תודה. Sebastian, we're just talking about... ירון, No, okay. תרגם, תעשה את זה יותר טוב. Okay, Sebastian, just to give you a brief about the discussion, the question was, what is better? When you go on planning, should you invest in small operations, if you have a limited budget, small actions overall, or to put a large sum on one spot? So, it's like the short blanket dilemma. That was the question, and Nir said that he thinks that you should invest a lot of money in one place to show that you can get the maximum effect. But maybe you have another take on this. I think you should really think about what do you want to achieve here. Are we talking about biodiversity enhancement, or are we talking about fixing hydrological issues? And here comes also my point on the landscape architects. Well, we don't have to go deeper into that, but if from a freshwater restoration perspective, at least from the projects that we are dealing with in the Merlin project, there is a lot of energy when it comes to non-biodiversity related fixings that these projects shall provide, especially when it comes to flood protection, for instance. And here maybe also your need for your ambition and your goal is really driving the solution. So I think you cannot answer it per se, concentrate on one big thing or on many small things. It's very much related to the goal that you are following. And if it is a goal that is beyond biodiversity, which is not very painful to many, unfortunately, then I think the main objective is driving the solution here. אוקיי, אני חושבת שאנחנו נשאל עוד שאלה אחרונה מהצ'אט. האם תוכלו, אני חושבת שזו שאלה שניר, אתה תוכל להתייחס אליה? האם תוכלו להתייחס לאוכלוסייה יהודית וערבית לאורך הציפורי, או טל בעצם, גם ראיתי אותה פה, מידת ההתחשבות בה והשילוב שלה? אני מתנצלת, החיבור שלי לאינטרנט הוא לא יציב, אני אשמח שניר יענה על זה. אוקיי. אז דבר ראשון, טל מובילה את זה כבר לאורך שנים את הנושא הזה. צריך להגיד דבר ראשון למי שלא מכיר, שלאורך הציפורי, באגן הציפורי האוכלוסייה זה בערך 50% אוכלוסייה ערבית ויהודית, ולכן זה מרכיב מאוד משמעותי, ויש לו תפקיד חשוב בפרויקט, הרצון לערב את האוכלוסיות באשר הן, מעורבות בשיקום. ברור לנו שגם, ופה שוב פעם הוצגו חלקים מסוימים, ובוובינרים אחרים הצגנו גם את ההיבטים החברתיים, אבל הסיכויים של השיקום, בעיקר לאורך זמן, זה רק אם נערב את האוכלוסייה, ואם האוכלוסייה תיקח אחריות על שיקום הנחל, וזה מהלך שמורכב מהרבה רכיבים, הן חינוכיים, הן קהילתיים, עבודה מול הרשויות שאנחנו מתכננים להעצים אותה בכלים מסוימים. אז כאמור, הדבר הזה מאוד במודעות, יש שורה של פעולות, אנחנו צריכים כמובן לעשות עוד, בוודאי בימים האלו, האמירה הזאת שנאמרה פה מקבלת משנה תוקף בימים האלו, ואנחנו על המדוכה, שוב פעם טל מרכזת את זה, החשיבה איך אגן הציפורי מייצר, ורסם פה שמלווה אותנו, פרופסור רסם חמייסי, ואני אשתמש במילותיו הוא, איך אנחנו מייצרים פה גם מרחב של אמון. דיברנו תמיד על מרחב משותף, היום רסם הכניס את המושג מרחב של אמון
בעצם לקהילות שימשיכו לחיות ביחד, מרחב משותף, וזה בוודאי אחד האתגרים הגדולים של הפרויקט שהוא לוקח על עצמו, ואני מקווה שגם יצליח בהם. Daniel, I will just translate the topic for the fan. The question was about bringing together the Arab and Jewish communities in Tzipori Basin, as there are a lot of different communities there. Okay, אז we reached to the end. אנחנו בעצם נגמר לנו הזמן. השאלות שלא נענו, אתם מוזמנים לכתוב לנו מייל, והשאלות בצ'אט אנחנו נענה עליהן ונשלח בהמשך. תודה רבה על כך שהייתם והייתן איתנו. אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין, יצירתי ומלא בחדשנות והשראה. אני רוצה להודות לדוברים, ירון וסבסטיאן. סבסטיאן, thank you very much for your time and collaboration. ולצוות אגמה שתומך מאחורי הקלעים ודואג שהכל יקרה במדויק. נשלח אליכם בהמשך הקלטה של האירוע וקישורים לחומרים נוספים. מיד עם יציאתכם מהזום, אמור להיפתח חלון עם משוב קצרצר ממש. בבקשה, ענו עליו, ככה אנחנו לומדים ומשתפרים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפעילויות המקצועיות באגמה, דרך לוח האירועים שלנו באתר אגמה, ואחרי הבלוג של פרויקט שיקום נחל ציפור, יש כזה. שיהיה לילה שקט, אמן, ושישובו כל החטופות והחטופים, וכולם, שישובו כולם וכולן הביתה בשלום, וכמה שיותר מהר. זהו, לילה טוב לכולם. אמן ולילה טוב. לילה טוב.